Посмотрите, да, сейчас, что мы в эфире. Только что-то оно не открывает. А можете сказать что-то, что Да. я могу проверить? Ну, это вот и вы тоже сказали, поэтому. Слышно? Ну, сейчас там задержка небольшая. Экран есть, да, пока? Да, экран есть. Экран кажется черный. А, черный? Это другое. Пока да, кстати. Да. Вот, сейчас будет белый. А, да, звук И есть. звук есть, да, и экран теперь, наверное, есть. Да? Ну, давайте сегодня поговорим о нормальности критерия Серра. И заодно мы выясним такое свойство, что если вы берете кривую, то есть то, что соответствует некоторому кольцу размерности 1, и потребуете, что оно будет целозамкнуто, с делителем нуля, конечно, целозамкнуто, что он поличастно, то тогда это гладкая кривая. Да, я имею в виду, если кольцо это приходило из конечно порожденной алгебры. Но если нет, то тогда просто мы увидим, что это регулярное локальное кольцо. Вот. Давайте начнем только со следующего. Все это будет показано достаточно поздно, поскольку это будет следствие некоторых технических утверждений. Я покажу, мы отметим прям место, где нужна целозамкнутость. Самое главное место я попытаюсь подчеркнуть. Yeah, but we shall start with the regular local ring of dimension 1, and we shall understand what is the structure of this ring. So first of all, suppose that dimension of the ring is equal to 1. Yeah, so that means that the chains of prime ideals consists only of one ideal, and suppose also that Rm is a regular local ring. So this is, and then the ring has the simpler structure that we can expect. A posteriori we shall see that any ideal is a principal and just a power of and generated by one element, and actually it is generated by the power of the fixed element. So there exists pi that belongs to maximal ideal, so it is called uniformizer, униформизующая. Заметим, да, униформайзер мужского рода, да, формально, для нас, по крайней мере, а по-русски униформизующая. Соответственно, сразу видно, кто, так сказать, читает английские тексты, а кто русский, потому что люди говорят униформайзер, да. Вот, или униформизующий. Но, так сказать, более культурные люди говорят униформизующий. Вот, но кто читал английские книжки. Но вообще говоря, это женский. Вот, so this element just generates this maximal ideal.
so such that M is generated by this element, and any element in fraction field of R. Yeah, so notice that we have proved that R has no zero divisors because it is regular. R is the main, so it's regular. So R is contained in its fraction field, so any element in T inside the fraction field of R can be written as unit times the power of uniformizer. Yes, so this is invertible element in R, of course. Yeah, so of course in fraction field of R, all elements are invertible except 0. But of course, when we are fixing R, yeah, so we can say that we have elements that are invertible in R, so that these are called units. Even when you consider fraction field, I mean, one can also speak of these elements, where chi is just integer. And U belongs to, so more specifically, yeah, so one can say that, so all non-invertible elements are contained in maximal ideal, because non-invertible means that it generates some ideal, and then this ideal is contained in the maximal, and we have only one maximal ideal. So we see that the unit is contained in the complement to the maximal ideal, and this is the set of invertible elements. So set of invertible elements. So and moreover, so any ideal in R is principal, and I is equal to some power of uniformizer. So yeah, so this is more or less what can be said. So in this case, we can say that, so we can introduce valuation. So one can introduce valuation. And now it is just you are taking the power t, and this is just k. Yeah? So you can, yes, so valuation is the map from R, or more generally fraction field of R. And to Z. So actually, so again, one can speak about Z, or one can speak about discrete group, but I mean, instead of Z, you can map, for example, the number, so to the subset of Q of the form 1 over K Z. Yeah, so that means that these are numbers M divided by K, where K is a fixed number. But this is
anyway, this group is still discrete and isomorphic to Z. So, but sometimes it is convenient to choose the valuations in a more specific way. I mean that their values are not integer. So, and what are properties of valuations? So that you can take the products of two elements, and it is clear that it is just a sum of valuations, yeah, by the definition. And also you can speak about the sum. And here you have, you see that this valuation is, it is just the following. So you are taking U1 T K1 plus U2 T K2, yeah, and you see that you can take the minimum. And so suppose that K1 is smaller than K2, then you can write down Tk1 times U1 plus U2 Tk2 minus K1, yeah? And here you can, yeah, so further you can divide, yes, if you, so this can be invertible element or it can be divisible by K, so you say that it is bigger or equal than minimum of nu of G1 and nu of T2. Вопросы, что? Yeah? Все хорошо. So this more generally you can do the following, and it is sometimes convenient. So starting from arbitrary ring, yes, so you can take prime ideal of codimension. So P is a prime ideal. So it is just a remark more generally. You can take a prime ideal. So codimension of P is equal to 1. So that means that 0, there are no ideals between, no ideals between zero, no prime ideals between 0 and P. And this, so you can take AP, so from AP you can pass to AP. Yeah, and then you can take, this ring becomes larger, and if we are lucky, yeah, so if the ring is regular, so yeah, so actually such ring with that have this valuation is called discrete valuation. So if we are lucky, if AP is discrete valuation ring. Yeah, so for example, when AP is regular locally, so AP is a regular local ring. Yeah, so you can further construct valuation in P, and this gives you, so you can apply valuation in P, and this, so everything sits in the fraction field, yeah, so that A and AP has common fraction field. I mean, if A has no zero divisors, yes, for example, if A is the main,
and then this has a fraction field of A, and it gives you the valuation on the fraction. So this is the way how we can construct relations. Yeah? And more generally, you can recover this local ring so by the valuation. So if you have a new, so notice that this property, so that this T1, the sum is bigger than minimum. Yeah, so it is called the non-Archimedean valuation. Yeah, because this is not a triangle inequality, it is stronger. So non-Archimedean. Интересно, почему поле частных А лежит в А? Ну, потому что, как бы, ну, если у вас нет делителей нуля, то у вас, ну, в смысле, нам... Да, кажется, нет, наоборот. ну, в смысле, вы уже, если очевидно не так, вы, пожалуйста, сразу поправляйте, что включение. Это просто вдруг- А то я собирался объяснять, почему у АП и у А одинаковое поле частных. Вот. Просто вдруг какое-то обозначение может пропустить. Нет, ну просто заметим, что у А и у АП одинаково поле частных, ну, потому что тут надо, чтобы перейти к АП, нужно еще добавить знаменатели, но когда мы добавляем поле частных, мы вообще, то мы добавляем вообще все необратимые, все ненулевые элементы, да, все в качестве знаменателей. So if nu is non-Archimedean, so you can recover the ring. Yeah, so how that if the valuation is bigger than 0, so you can write down the element as the unit times t to the power. Yeah, so that means that the ring R is equal to the set of elements where in the fraction field. So where the valuation of x is strictly bigger, so bigger or equal than 0. If you are interested in maximal ideal, it is also can be recovered as the elements from the fraction field. Yes, so such that this is strictly bigger than 0. And units can also be recovered by saying that the valuation is what? Да, 0, ну просто 0. So that the valuation is equal to 0. Yeah, and also you can recover the complement to R. Yes, so the complement to R, it is the set of elements with strictly negative valuation. Yes. But notice that it is from this point of view, if you take inverse of the element, so in the discrete valuation ring, if you take x that belong to M, then inverse will belong to the complement to R. Yes, so this is fraction field of R without. So this and this can be so you can characterize actually discrete valuation rings. The rings that has non-trivial valuation by this property that are just yeah. So
in a sense, these rings are rather large. Yes, so that they are in a sense maximal as possible. Yeah, because the ring itself it sits in its localization, and then localization becomes this discrete relation ring. Yeah, so that means that this is the way to make the ring larger, still preserving the maximal ideal and preserving the property of having such a relation. Yeah, so this and geometrically this can be applied to the following situation. Yes, so that you can think of the following. So you can think of variety, and if and pi is of codimension 1, these are called divisors. The varieties of codimension 1 are called divisors. And if the situation is rather good and, for example, the ring itself before localization was regular, then its localization in any prime ideal will be still regular, because yeah, so it's not so obvious, but anyway. And this will give you, so if you look at codimension 1 prime ideal, so this gives you valuation. So this varieties of codimension 1. Gives valuation in a good situation, when actually, so you can guarantee this when the ring is normal. And this is where we go actually today, when A is normal. So, integral closed in its fraction. Yeah, so let us just give some comments on this. Just let me say sketch of the proof, because I was just discussing the properties, not saying. So here, first notice that actually saying that the dimension is equal to 1, yes, of the ring. This means that it is so the ring R is not so the ring R is not Artinian. I mean, of course, we already proved that it is the domain, but you can start just with a ring of dimension 1. And if you have ring of dimension 1, so note that R is not Artinian. Automatically, yeah, because Artinian are 0-dimensional. So this automatically tells you that this implies that the power of ideal is not equal to 0. So otherwise, A is isomorphic to A modulo AN, and this the letter. So this ring is Artinian. We also proved it. So prove that such ring
Artinian. Just because you have filtration by m square and mk, and mi modulo mi plus 1 are finite dimensional vector spaces over A mod key. A mod. So this also such chain doesn't stabilize. So also such chain cannot stabilize. So you cannot have m equal to mi equal to mi plus 1, yeah, by Nakayama lemma, yeah, so because this is m mod mi, so this implies that by Nakayama lemma, so m is equal to mi, yeah, so mi is equal to 0, yeah, so again the ring becomes Artinian. So this means that the chain strictly decreases, yeah, and this implies that there exists phi that belongs to m without m squared. So we can say this, and since we assume the regularity, so since dimension of m modulo m square over a modulo m is equal to 1. Yes, so notice that we had, when we proved Nakayama lemma, we had the following result. Let me say that we had corollary of Nakayama lemma. So that was the following, that if you have m was finitely generated module, and we had m modulo m is generated by m1 mk. This is a set of generators. So this means that m1 etc. mk generate already m. So these are basis of the vector space over A mod m, and then m is just generated by this representatives of the these elements. Any, you can take any representatives. So this means automatically that this element simply generates m. So this implies that yeah, so this is 1 because this is the dimension of R, which was supposed that this is equal to 1. Yeah. So and then we also can introduce relation as follows, just because so for any p, we can define nu of t by equal to n such that t belongs to maximal ideal
with the power n, and t doesn't belong to the larger power, and n is not infinity. So note that n is not equal to infinity, since Сейчас, а в определении T принадлежит ММ и принадлежит ММ плюс. да, ну, в смысле, нет. Ну, то есть, как бы, такое n, что t принадлежит n-той степени, но не принадлежит следующей. У нас убывающая цепочка. So this notice that such n moreover, so moreover you cannot have the property that of stabilization. Yes, so that and this also. Yeah, so notice that the n is not infinity. Yeah, so you cannot have just t belongs to all powers, since we know that in the local ring you have this intersection is equal to 0. Yeah? So because again we can apply Nakayama lemma to this model. Yeah, so for some time I shall omit the part that any ideal is the power is principle. Yeah, so I want to omit this for some time. Yeah, so yeah, so now we just I want to slightly reformulate. Yeah, so the aim is the following. So the aim is to understand that aim for today to understand that if A is an Euclidean local ring, of dimension 1, and A is integrally closed in its fraction field. A is integrally in the fraction field. Then A is regular. Yeah, and also notice that if you know that already, if you know that M is generated by one element, remark, so that if we know that M is equal to pi for some pi, yeah, so this allows you to do the following. So this allows you to identify A mod M with M modulo M square by saying that so you map any element to pi, yeah. And these are two vector spaces, yeah. And notice, so you map x and you map it to x times pi. Yeah? So this is a well-defined map. And more generally, so more generally, you can. This means that mi is generated by pi to the power I. So this means that you can map A mod pi to mi modulo mi plus 1, and this map just maps x to
y to the power ix. And this is well-defined map, of course. Yeah. So, but and you could take any element that belongs to it. But you see that this is surjective map. Yeah. So because M is generated by pi. Yeah? So these maps are surjective in our case. Surjective. And these are vector spaces, so these are isomorphism. Yeah, so that since it is a map of vector space, and AM is one-dimensional, будьте здоровы. So this is isomorphism. So you see that so automatically dimension of M of dimension of M modulo M square is equal to 1. And notice that it is minimum as possible. So we proved so now that we have equality. Dimension of A is less or equal than dimension of M modulo M square over A modulo M. And this is just, yeah, so this means that, and you know that A is not Artinian, just because in the Artinian ring, the ideal M should be nilpotent. Yeah, so since since M is not Artinian, yeah, I assume that P is not a nilpotent element. So this means that so P is not nilpotent by assumption. Yeah, so that M is not, A is not Artinian. M is not nilpotent, and so this implies that the dimension of A is equal to 1, and you see that it is regular local ring. Yeah, so dimension is equal to. So this is called cotangent space. So dimension is equal to the cotangent space. So dimension of the cotangent space. So you see that. If you already know that this thing is generated by one element, you have this discrete relation ring, and you have this regular local. So now let us pass to the following. So So I want to generalize the theorem. Somehow I want to say slightly stronger statement than this about the ring. So here we were speaking about local rings. So local rings of dimension ones are regular, but I want to state the condition to explain how condition of normality can be reformulated. And surprisingly, that so you can obtain such rings, yes, so the rings of dimension 1 by localization.
and from the initial ring, and let us see how we can generalize this statement for the ring. Yeah, so suppose R is the main, so it has no zero divisors, and later we shall also speak about the situation when we will have zero divisors. However, we didn't speak about normality there, but you can also normality of integral closeness, but I shall give you the remarks further. So suppose that R is Noetherian, of course, and R is normal. So integral closed in fraction field of R. Yeah, so if I don't leave for any prime ideal, so such that P is associated with principal ideal X for some X. It follows. Yeah, so of course P cannot be a priori principal, but if you localize it, yeah, so that in the localization, this ideal is principal. So this means the following geometrically, that if you look at the function and the set of zeros and poles, then you see that all primes that associated to so you take the function and you take zeros of this function, the set of zeros, and you take the corresponding components. So these correspond to the prime ideals. So these components locally can be given by one equation. So let me just do it on the next page. So first we're just terminology. So terminology. So I'm saying that P is associated to X, meaning that P is from the set of associated prime divisors of A modulo X, of course. Yeah. So and just our theorem says that if you take X is equal to 0, so it has several components. Yeah. And if you take this ideal, so this can be given but locally. So that means that you can choose the neighborhood. So given on
neighborhood U, component corresponding to V1. Can be given on U by one equation. P is equal to 0. Yeah, so why this is not trivial? I mean, so what is the example of this situation? Yeah, so which is non-trivial, and I would say count example. Suppose you have a nodal curve or cuspidal curve, so these are non-normal curves. And you simply can do the following. So on the plane, you can draw the line through this singular point. Yeah, so this will tell you that so this points. Yeah, so there will be of course a point on infinity, but we do not care. Yeah, so this point is defined by one equation. Yeah, so x is equal to 0. Yeah, so then we have to say that. So what will be component? Component will be precisely this maximal ideal. So this will be a maximal ideal. So corresponding to the point. This will be these are precisely this p irreducible component. So of course we look at it from the viewpoint of spectrum of A. So not all. So I'm drawing it on the plane. Yeah. So in order to emphasize what are equations. Yeah. So actually this equation is something like this equation x is equal to 0. So it is just a linear function. Yeah. So this is a function of just so maybe. So here I should draw f. Yeah, so in order to emphasize, and here in the example it is something like x equal to ky. Yeah? It is just the function passing through 0. So this is 0, 0 point, and this is 0, 0 point. So you can draw the line passing through 0, yeah, and this will give you equation so of the form x minus ky equal, so maybe better to say something like lambda, yeah. So this and notice that m cannot be this in this case where y square is equal to x square x plus 1 or y square is equal to x cubed. Yeah, so in this case the maximal ideal cannot be generated by one element. Be generated even locally by one element, and ideal m modulo m square. So this dimension. So you see that these curves are contained in two-dimensional space, so at least the dimension of the tangent space should be smaller than the dimension of the where we embed.
And this means that it is equal to 2 in this case. Yeah, so notice that, yeah, so it would be a good exercise, but for the exam, but just... Ну, там же возле обоих кривых как раз две касательные. Там возле обоих кривых этих точек две касательные подходят. Не, но тут как бы, вот тут нужно делать различия, вот то, что вы спросили, очень правильный момент, да, там в этом случае две касательные, а в этом одна двойная. Ну, в этом случае каспидальной кривой вообще вот этот клюв, да, он, его вообще прямая касается, да? Ну, то есть можно нарисовать прямую, которая соответствует направлению вот этого клюва. Но это не касательное пространство, в том смысле, что ну, если вы будете думать о касательном пространстве как о следующем условии, что вы берете прямую вашу, да, вот у вас есть точка, вы берете прямую и уравнение, ну, прямая L, и вот вы берете ваше уравнение кривой, ограничиваете на L, и оно записывается с точки, прямая гладкая, да, поэтому оно с точки зрения прямой записывается как x в какой-то степени на остальные там корни уравнения. Вот если k больше или равно двойке, то это будет, ну, это мы называем касательным пространством. Да? То есть мы говорим, что прямая касается данной кривой, и множество таких прямых мы называем касательными. И вот если вы вот это вот свойство, да, вы его примените вот к этой, что вот к этой кривой, что вот к этой, то вы действительно, ну, увидите, что заполняется прямыми вся плоскость, потому что как бы вы не ограничивали прямую, то ее пересекают обе ветви, из-за этого кратность здесь 2. Но то, что вы говорите, тоже верно. Она, если вы думаете, ну, как бы либо об отображении кривой, то ну, вы можете сказать, что такое разные ветви, да, то есть, что у нее есть две касательные. Но также вы можете говорить о касательном конусе, вот если вы рассмотрите уже алгебру функций, ну, такую градуированную, m и t, m и плюс 1, да, вот такую алгебру, то, ну, которую мы рассматривали, то вот эта вот как бы алгебра, она уже, она не соответствует, то есть это называется касательный конус, и вот как бы он как раз и вот ваши вот эти две прямые и будут, ну, то есть если вы посчитаете, что такое вот такая алгебра для, например, на дальней кубике, то вот вы увидите, что это буквально вот эти две прямые. То есть, ну вот, это как раз, ну, вот, различие между касательным пространством и касательным конусом. Хорошо? Понятно? А почему, кстати, используют слово конус? Ну, потому что если вы, ну, если вы возьмете, ну, прямую, как только точка принадлежит вот этой штуке, то вся прямая. Ну и касательный конус — это множество главных частей уравнений. То есть, как бы вот, если у вас есть градуированная алгебра, ну, более общо, если у вас есть, ну, вот, у вас точка соответствует градуированной алгебре, да, у нас есть фильтрация, то, ну, то есть вот это m, so m defines filtration, and if it is also graded algebra, so if it defines grading, ну, например, вот на афинном пространстве, да, on affine space. Yeah, so for
this implies that for any element, yes, we can speak about, again, we can speak about the I such that f belongs to mi and the f doesn't belong to the larger, higher degree of the filtration. Yeah, so this is ai and this is ai plus 1. And if you have a grading, yeah, so that means so this is filtration. But if you have a grading, so b is bj is grading. So the ith part of the filtration, if it is the sum of graded components from j equals to 1 to I. This means that to f you can associate the so-called in of f. This is the graded part. Yes, so that part of f, part of f that lies in the corresponding component bi. Yeah, so you can write it down f as fi plus fi plus 1, etc. Yeah, so where these pieces lie. Извините, это убывающая фильтрация, то есть она как раз с и равно g до бесконечности. Да? Я неправильно написал. С и с g равно и до бесконечности. То есть мы как бы вот эти вот f и t, вот это принадлежит b тому, это b плюс первому и так далее. То есть если у нас есть именно градуировка такая убывающая, то тогда мы получаем, что можно взять главную часть. И вот эта вот главная часть обозначается как и над f этого, и то, что порождено главными частями, называется касательным конусом. So the tangent cone is of ideal ideal I that is contained in the maximal ideal M. То есть, ну, как бы нужно делать следующее, что у нас должно быть под многообразие, ну, вот, которое задается И. Есть максимальный идеал, в котором вы смотрите вот этот касательный конус. И как бы, ну, вот это вот под многообразие, оно соответствует алгебре функции А фактор по И, которую мы предполагаем, что это вот градуированная алгебра. И тогда можно вот этот конус реализовать как, то есть тогда он именно вкладывается в исходное афинное пространство, где это рассматривается, то есть там, где мы берем вот эту градуировку, то есть the tangent cone of I is generated by in of f, where f belongs to the elements of I. Yeah, so one shouldn't, so the warning here is that one shouldn't think of the following, that tangent cone is so it is, well, I would say, namely one should, one can say the following, so take the ideal, take its generators, and take their principal parts and generate the ideal. So if it is a tangent cone, the answer is no. So you should take all elements in I in order to get tangent.
То есть как бы INF это просто вот главная часть в градуировке, да, самая младшая компонента в градуировке. То есть смотрите, ну как бы касательный конус, да, его можно определить абстрактно. То есть вот вы берете многообразие, ну у вас оно задано алгеброй, никак не, в нем не есть максимальный идеал, и вы пишете касательный конус в точке, вот просто, ну, написав его, ну, как бы, вот таким образом. Но если вы работаете в афинном пространстве, но оно, естественно, градуировано, и тогда вы можете просто взять, и вы знаете, что такое точка, ну, то есть вы всегда можете сдвинуть начало координат в любую точку, поэтому вы можете выбрать переменные так, чтобы максимальный идеал просто задавался, ну, вот этим набором переменных x1 и так далее, xn. И тогда у вас получается, что, ну, градуировка на n, она фильтрация, которая дает максимальный идеал, она также дает градуировку, ну, вот на вашем кольце. А когда есть градуировка, можно тогда брать вот эту вот минимальную часть. Ну, то есть, как бы, ну, вот часть, как бы, моном младшей степени, да, в разложении вашего многочлена. И это корректно определенная операция, ну, как только m зафиксирован. Вот, и вы можете взять, то есть касательным конусом обозвать, ну, именно под многообразие, которое уже задается в афинном пространстве, вы каждому элементу сопоставляете его главную часть. Но вот и главная часть, заметим, это однородный многочлен. Да, то есть он получается, если вы растягиваете в лямбда раз, то и многочлен умножается на лямбда. Поэтому то, что вы получаете в качестве, ну, вот этого многообразия порожденного, ну, задаваемого вот этими главными частями, это то, что задано однородными уравнениями, и оно как раз с точкой содержит, получается, и его, ну, все, ну, растяжения этой точки, все гоматети. Да? Поэтому, ну, с точкой она содержит прямую, содержащую, ну, вот эту точку. То есть вот с V содержит и лямбда, поскольку уравнение однородное. И заодно вы его реализовали, этот конус, как вложенное многообразие. Но это вот из-за того, что исходное, вот, вы все вложили в афинное пространство, которое однородное. Да, там все точки эквивалентны и задают вот такую градуировку. То есть, ну а так это, то есть исходно, конечно, конус определяли вот таким образом, ну вот, потому что это геометрично. А дальше уже люди, ну, как бы, стараются, ну, заменять вот понятия, связанные с вложениями, они пытаются заменить на более абстрактное понятие, и вот один из способов. Да. Ну, то есть, конечно, когда мы интересуемся, то есть это вот как в дифференциальной геометрии, я не, ну, то есть я не могу сказать, что неинтересно вкладывать многообразие, но если вы, то есть вы интересуетесь более общими вещами, то, конечно, нужно, это, ну, нужно переходить в этот контекст, если вы можете. Ну, например, в дифференциальной геометрии у вас есть такая ситуация, вы можете рассматривать многообразие абстрактно, ну, то есть у него касательное пространство смотреть как абстрактное, ну, касательное пространство, на нем ввести метрику, ввести кривизну, да? Вот, а можете наоборот вот начать, как Гаусс начинал, да, грубо говоря, вложить вашу поверхность в трехмерное пространство и посчитать форму кривизны там. Но там еще появляются дополнительные вещи, а именно, ну, вот у вас вместе с формой кривизны еще есть еще вторая квадратичная форма, которая как бы говорит о том, как ваша поверхность вложена. И вот, ну, как бы, это тоже интересные варианты, но они не другие. Это варианты вложения, а не исходные.
То есть, ну, как бы они могут по каким-то причинам совпадать, и это тоже интересная наука, но как бы тем не менее. Тут тоже такая ситуация, что вы можете смотреть на многообразие как вложенное в афинное пространство, потому что у нас все вложено, да, хотя локально, но можете вот так вот абстрактно, так, соответствующего. Да, и как бы геометрически, что важно, вот нормальность многообразия, она говорит о том, что вот эти вот компоненты, они на самом деле у нормального многообразия, может быть, не глобально, но локально задаются одним уравнением. Вот это вот как бы ключевое свойство. Как они локально прямые, да? Ну, не прямые, а ну, как какие-то гиперболы. А, да. То есть как бы, ну вот здесь, например, точка, да, ну вот она точка, но когда вы рассматриваете, вы не можете на полукубической параболе высечь вот эту точку одним уравнением, но в том смысле, что вы ее геометрически высечете, ну вот в окрестности, но фактором по идеалу, ну то есть идеал не будет радикальным. И вот это вот как бы, а здесь именно предполагается, что вот вы выделили окрестность, и вот этот простой идеал стал главным, то есть вы его высекаете ровно одним уравнением. Но за счет этого как раз вы можете говорить. А с точки зрения, ну вот как бы, если вы введете дополнительную переменную, то, ну, y это, если t это x делить на y, то есть вот этот идеал, да, о котором мы говорим m, вот в этой картинке, это идеал как раз, который порожден x и y. Но с точки зрения, например, здесь, если взять t, это, ну, x делить на y или y на x, я не хочу сейчас как бы говорить, то вот этот идеал m будет что-то типа t порожденный t квадрат t куб как идеал. То есть он не порожден одним элементом и не может быть порожден одним элементом. То есть как бы вот вы, я имею в виду следующее, что вот k от x, y фактор по y в квадрате минус x куб, оно вкладывается в вот этот вот k от t, где t удовлетворяет вот x делить на y. И вот там вот этот максимальный идеал за t квадрат t. То есть он здесь в k от t любой идеал главный, но в смысле, что в k от t локализация по t. Но вот но вот здесь, но вот этот максимальный идеал как подмножество, ну как бы оно не будет тем, чем надо. То есть до того, как просто, ну, в этом кольце есть не все элементы, да, ну, то есть как бы в этом кольце нету, ну, когда вы берете x и y и вот так вкладываете сюда, там нету элемента t того же, да, если вы порождаете t квадрат t куб, то So let us pass to. Ну, давайте тогда сейчас перерыв сделаем. Минут на 10.
долго объяснять. Ладно.
Да, ну вот, so when we want to, so just suppose yeah, so let us call this condition is a star condition. Yes, so that I mean, of course, not normality. For normality, we have a term. Yeah, but this condition will be called star condition, and yeah, so we shall prove the following. So the proposition that star implies so star implies the following two moments. First of all, that any associated prime divisor P to some principal divisor so meaning that P belongs to associated A mod X. Yeah? So has to dimension 1. Note that this is amplification of Krull theorem because in Krull theorem we have proved only that minimal prime ideals associated to some principal ideal has to dimension 1. So this is amplification Что звездочка у нас обозначает еще раз? Что? Условие звездочка это что? Звездочка это значит, что вы локализуете по простому идеалу, и он становится главным. Ну, берете идеал по размерности 1, вы по нему локализуете, и этот идеал становится главным. То есть дается одним рангом. То есть, это усиление теорема Круля о главном идеале, да, просто потому что теорема Круля говорила, что P минимальный, содержащий X, prime, содержащий X, то тогда коразмерность P равна 1. То есть, разница в том, что минимальные являются ассоциированными, но как бы могут быть потенциально не ассоциированные, то есть ассоциированные идеалы, которые не минимальны. Да, это называется вложенные компоненты. То есть minimum implies that it belongs to associated. Но в обратную сторону, конечно. Неверно это вот это как бы обращение дело. И второе, so the second is that
any localization in ideal of codimension 1 is a discrete valuation ring. Вот второе. Да? Ну, давайте теперь выведем теорему. So let us То есть это мы потом покажем, что звездочка. Но тогда the ring R is contained in its localization, yeah? And it's contained in the fraction field of RP. And notice that R is contained in this localization. And also, so if you are speaking about this localization, so then so notice that if you have P1 that sits into in P2, yeah? So then of course R sits, но для меньшего, да, как бы множество, относительно которого берется локализация, она больше, да, то есть вот, соответственно, вот когда мы берем вот такое пересечение, да, то мы можем брать только по максимальным идеалам среди цепочки, ну, во всех цепочках. In chains of prime ideals. То есть, когда берется пересечение по всем, да, то есть, ну, как бы очевидно, что R всегда принадлежит всем своим локализациям, но вот когда мы берем, пересекаем все локализации, на самом деле, ну, для нас существенно только локализация в максимальном идеале, да, потому что когда мы берем максимальный идеал, множество, от которого элементов мы обращаем, оно на самом деле минимально. Вот. Но это просто пока замечание. Yeah, so that so proposition that will be proved now is that R is equal to the intersection of RP. То есть вот как бы чтобы проверить, да, нам нужно много идеалов. Ну, то есть мы тут видим, что достаточно сказать, то есть вот R лежит в пересечении своих максимальных идеалов, вот, соответственно, можно спрашивать себя, а нельзя ли сделать множество вот это вот поменьше? И вот, ну, вот как бы проверять, то есть среди вот этих локализаций можно, во-первых, как бы выбирать самые большие куски, то есть для максимальных идеалов это самые маленькие как бы куски, но можно эту формулу как бы ослабить, то есть, ну,
чем меньше множество, тем сложнее проверить, что элемент тут там лежит. Поэтому как бы с точки зрения проверки мы хотим уменьшить число проверок и как бы облегчить саму проверку. Поэтому вот как бы утверждается, что можно условие звездочка влечет, что можно проверить, что R это пересечение по всем идеалам по размерности 1. Вот я вопрос. So let us do additional proposition. So how to check that something? So suppose you have R and in a fraction field of R. So you see that we have situation that everything here sits in the fraction field. And we want to check when the element, so suppose x is the element of the fraction field, we want to check that it belongs to the initial root. Yes, so then x belongs to R, if and only if. X belongs to localization. For any P associated with X which is non-zero divisor. Но тут как бы R, конечно, вкладывается в поле частных при условии при условии, что в R нет делителей нуля, но как бы на самом деле вот эта вот как бы штука, она работает в более общих предположениях. Ну, можно, например, спросить, когда x является образом элементов из R, да, R отображает, x из поля частных является образом элементов из R. И, соответственно, если вы локализуете, то поле частных локализаций совпадает. Поэтому говорится, что x приходит из R только тогда, когда x приходит из RP, которое отображается в поле частных. Да? То есть можно так проговорить. То есть x является образом элемента из R только тогда, когда он принадлежит образу всех RP, где P пробегает ассоциированные простые с x. Вот это предложение. Но это не вполне очевидно. Давайте это докажем. Вот, давайте сначала лемму. Просто она говорит о модуле, имейте. So suppose M belong to some module M. Then the question is to check that M is equal to 0. So that M is equal to 0 if and only if M is equal to 0 in a localization where P runs through minimal elements
извините, maximal elements. Elements in the set of associated prime ideals. То есть, ну вот как бы, то есть максимальные, да, они как раз, которые локализуются до минимального, ну как бы минимального ну в смысле локализуются, то есть обращаются минимальное число элементов. Ну давайте докажем лемму, so proof of lemma. Вот мы стартуем с ненулевого элемента, который принадлежит m. Вот, then there exists a, so such that if you multiply m tilde, if you multiply a by this by m, then annihilator of a m will be some prime ideal p. So this is the first lemma about associated prime ideals, and then you have embedding of so gives a until the sits so it is submodule of m, and if you if you localize, so this is isomorphic to a mod p. And if you localize, then already, so you still has embedding in MP and the unit. So here unit maps to this element. So unit here maps to this element M tilde. Yeah. So and if you look at localization, you have unit that maps to M tilde, and when you localize, then nothing so unit is still non-zero. Yeah, so that since we just unit is still non-zero element after localization. So since AP embeds in its localization, yes, so that you have a unit that you have still non-trivial element, and this means that M maps to non-trivial element. So this implies that M maps to non-trivial element. And if you have, of course, P1 and P2, then it is just you have localization by P2. It is and by P1 it is equal to
localization by P1. So if you know that M tilde is non-zero in MP2, so this if you know that it is non-zero in P1, this implies that that it is non-zero in P2. Yeah. So and if it was zero in P1, it becomes zero in P2. Yeah. So that you have to check only for maximal elements. So if this means that if you have so this implies that if M is not equal to 0 in MP for some P in associated primes, this implies that M is not equal to 0 in MP for MP tilde for maximal P in associated primes. And of course vice versa. So now let us apply this to the study of fraction fields. So proof of the proposition. Yeah, so let us write down B. Sits in the fraction field of R. So it is clear that so what we shall be checking that we shall apply this. Тут как бы вот дайте я посмотрю, я тут не напутал ничего сейчас. В критериях. Секунду. Заодно и напомним, что мы доказываем. Ой, извините, да. Тут как бы не ассоциировано с иксом, а с чем-то еще. То есть вот Эми Y. То есть если мы, то есть мы берем x, как бы, да, мы хотим проверить, что он принадлежит R. И, ну, как бы, мы, ну, вообще глупость, как бы, если мы взяли, если мы взяли x, то для него нет понятия, поскольку он в R не лежит, для него нет понятия ассоциированного простого идеала with non-zero divisor y. Тут как бы нету понятия ассоциированного простого идеала, и утверждается, что, ну, на самом деле, как бы, что мы проверим, что для, ну, то есть у x могут быть знаменатели, и вот нужно просто проверить, что вот x принадлежит RP для любого p, ассоциированного с знаменателями. Ну, вот как бы в знаменателях могут быть не делители нуля, вот мы это условие и требуем. Да? То есть, ну, давайте это сейчас и покажем. То есть, чтобы проверить, что x лежит в R, нужно локализовать во всех p, которые ассоциированы со всеми неделителями нуля. Таких много, но тем не менее это как бы ну, меньше, чем все, по крайней мере, да, простые дела. Ну вот, а дальше мы отсюда уже выведем, ну как бы, учитывая свойства
какие идеалы ассоциированы с неделителями нуля, вот мы отсюда и выведем уже то, что нам нужно. Вот давайте so let us check that the AB, so suppose our element x is of the form A divided by B, it lies in the fraction field. So we have to check that it is that it belongs to R after localization. So assume that A divided by B doesn't belong to R. Yeah? So then we will show then there exists pi associated. So I claim that if it doesn't belong to R, then there exists pi associated to B such that A divided by B doesn't belong to localization. And this will prove the criteria. Yeah, so that we are doing it in the negative way. То есть, мы как бы, грубо говоря, от противного проверяем, что если наш элемент не принадлежит R, то найдется такой P, который ассоциирован с неделителем нуля, что А делить на B как раз не принадлежит локализации. Но давайте теперь это докажем. So suppose A divided by B doesn't belong to R, then of course this means that A doesn't belong to ideal generated by B, because otherwise, yeah, so A will be of the form R times B, and R will be in the root. Yeah? So this, so put M equal to R modulo B, and this means that M, which is equal to A, is not zero in the quotient in M, which is R mod B. So we shall apply our lamp. And this is checked as follows. So then there exists P associated with B, with ideal B, so such that A is not equal to 0 in the corresponding localization. But this implies that A is not. So since this localization is equal to localization of the factors, so this means that A doesn't belong to localization of B in RP. And this means that A mod B doesn't belong to the R. So this is easy. So notice that here we have used that localization commutes with the taken quotient. And now let us just let us derive the out of this criterion, and out of this let us derive the consequence. So
So the conditions of the theorem implies normality. Yeah, so if so notice that R is equal to, so we have to prove that R is equal to RP, where P are associated with non-zero divisor. Yeah, and this is what we have proved exactly. Yes, so that A divided by P belongs to R if and only if A divided by P belongs to RP, where P is associated R mod B. Ну, то есть, как бы здесь даже условий больше, да, ну, вот, как бы, тут достаточно проверять для ассоциированных, а тут, как бы, условий больше, да? Тогда мы можем это сказать. Но, смотрите, so the one condition gives you that first P is associated with non-zero divisor implies that P is of codimension 1. Это мы не доказали, но как бы, но это мы как бы держим в голове, вот, что мы вот из первого условия, да, вывели вот как бы эти два. Но вот сейчас мы их и будем выводить потом. Вот. Yeah, so let me write down that, assume that proposition holds. So the proposition that star implies two things. Yes, so star implies two conditions. So so one condition was precisely this one, that if P is associated to non-zero divisors, so it is of codimension 1. And the second, so this means that just RP by condition 2 is principal but since codimension P is equal to 1. Since it is principal, it is discrete valuation ring. And exercise gives you that then RP is normal. So claim that discrete valuation ring is normal. Is normal since it is factorial, being factorial. Но мы видели, что да, у нас была лемма такая, ну, что если у нас есть разложение на множители, да, то тогда у нас получается, что кольцо целозамкнуто в своем поле частном, да, кольцо нормально. Это мы показали. Поэтому автоматически, когда у нас ну, любой элемент просто представляется как единица на π в какой-то степени,
автоматически нам, ну вот из того рассуждения говорит нам, что кольцо нормально. Ну, это можно и так проверить для одного пи, да, но проверка по сути такая же. Ну, даже проще, да, потому что раньше было произведение простых вычислителей знаменателя, а теперь будет только пи в какой-то степени. Да. Вот, и то даже, ну, только в знаменателе. Поэтому, как бы из того, что у нас оказывается вот это кольцо нормальное, но из-за того, что мы то есть вот этот идеал главный отсюда, RP, кольцо дискретного нормирования, то есть RP is normal. And notice, so that means that R intersection of normal rings, where P is associated and to non-zero divisor. То есть это intersection of normal rings. Ну и все сводится по сути к такому утверждению, что у нас есть совсем простая лемма, которая просто более-менее очевидная, но я ее сформулирую отдельно, что если у вас есть кольцо А, которое является пересечением А-альфа, и поле частных А совпадает с полями частных того, пересечений любого альфа, и пусть so let alpha i's are all normal, this implies that E is normal. And this really is trivial because A is integer over A. Is integer over A. So the element that we want to check in the fraction field, that it is integer over A, it implies that X is integer over A alpha for any alpha. And this implies that since and the X is now can be considered as an element of the fraction field of A alpha. So since A alpha are normal, so this means that X belongs to A alpha for any alpha, and this proves the claim, yeah, because it is in the intersection. Да? То есть мы получили, что, то есть как бы вот идея в том, что мы все свели, пользуясь вот этими двумя, первое мы воспользовались тем, что ассоциированный элемент с неделителем нуля, этот простой является главным, отсюда мы хотим получить два утверждения, которые мы там записали, вот, и отсюда мы увидели, что просто R представляется как пересечение локализации, где локализация вообще пользуется дискретного нормирования, а не целозамкнутая, поэтому я целозамкнутая.
это если эти два условия выполнены. И ну, тут как бы в обратную сторону, so in the opposite direction. So suppose now R is normal. Then let us show that any P associated to вот это вот сейчас сложно, давайте со следующей страницы начнем. Тут как бы тут придется повозиться. So suppose I is normal. То есть теперь мы должны как бы вот эти вот два, ну, эти условия и вывести, да? То есть suppose R is normal, so let us show that any P associated with A is principal. Is principal after localization. So that for any P, PRP is principal. То есть вот нам нужно вот это показать. А отсюда, да, мы, ну, как бы, как только мы знаем, notice that the second claim так, что-то у меня пропустилось. Вот, ну, тут как бы, смотрите, вот, тут, но вот это вот заметим, как бы, но вот эти вот две вещи, да, они, почему они следуют из нашего, ну, как бы, нашего утверждения, да, ну вот. Давайте это увидим, как бы, чтобы доказывать только звездочку, да, потому что вот эти два пункта мы использовали. Но вот первое, да, заметим, что мы взяли P, мы локализовали по нему, да, и мы увидели, что это главный, да, ну то есть из звездочки мы увидели, что это главный идеал. Но как бы раз это главный идеал, мы увидели, что размерность кольца 1, ну, локализация, да? Это мы увидели, да? И, ну, из неравенства на регулярные кольца. И, ну, как бы отсюда следует, что нет идеалов между нулем и единицей, и нулем и локализацией. No ideals between, no prime ideals between 0 and localization and localization. So this implies that because the chains of prime ideals preserves if you localize by the last element in the chain,
So this implies that no prime ideals between 0 and p. То есть, ну, как раз все в коразменности 1. И, второе, ну, это тоже просто, ну, то есть, как бы мы, so we proved that it is the discrete relation. That RP is discrete relation. Но это мы сделали вот сразу после того, как с регулярными кольцами. То есть просто вот то, что я вот это выделил в 2 пункта, это просто чтобы нам было понятнее, ну вот для перехода в... Ну, наверное, я сразу должен был сказать, что из звездочки это следует, но я выделил специально это в 2 пункта, чтобы понять, чем же мы реально пользовались, вот когда написали формулу для пересечения, что R это пересечение для всех P. То есть как бы для того, то есть мы пользовались только первой частью, ну, ради, то есть, ну, как бы, то есть первой частью мы пользовались, вот, что приятно иметь вот такую формулу, ну, где P ассоциирован, просто, ну, как бы, просто приятно, когда вы пересекаете, ну, большие множества, а не маленькие, не очень много маленьких, и таких, конечно, ну, вот, таких множеств меньше. А второе, это, ну, скорее, ну, вторым мы пользовались, чтобы сказать, что то, что мы пересекаем, как раз и является кольцами дискретно нормированными. Да? Ну, то есть, как бы, что то, что мы пересекаем, имеет коразменность 1. Вот, как бы, вот это второе. То есть, ну, а теперь нужно показать, что любой ассоциированный, но если мы возьмем не делитель нуля, ассоциированный с ним будет главным. Сейчас это мы сделаем. Это самое сложное. Здесь действительно будет очень существенно нормальность. Хотя, в принципе, ну, в смысле, что в этом вся суть как бы рассуждения. Потому что все остальное это такие как бы ну, незначительные редукции. Ну и давайте вот это вот теперь покажем. Да, ну вот, so let us start with the prime ideal, which is associated to non-zero divisor. So so since it is associated, there exists B in this quotient such that P is precisely annihilator. Annihilator of B modulo A. So we consider it as an element of B, and meaning that you multiply B by the elements of A, and they lie inside A. And so this is just B belongs to A. Yeah? And notice that this can be rewritten as simply, so this happens if and only if P, ну, то есть можно на B поделить, да, то есть наоборот на А поделить, то есть вот вместо А это А на R, да, и значит можно написать, что P просто
P на B делить на A принадлежит R. Так? Просто я переписал условия. P ассоциирован с A на B, это P аннулирует B. Да? То есть аннулировать B внутри A фактор по A, это все равно, что P умножается на B и попадает в идеал A. Идеал A это A, элементы вида A умножить на R. Ну и мы получаем, что вот это условие P на... О, я прям фокусник. Вот, элементы вида P на B, это элементы A на R, говорят о том, что на A можно поделить. Это P на B на A принадлежит R. Да? Вот. So this suggests the following definition. So now we have to understand that if it is possible to write down such elements. So consider precisely such elements. Consider P inverse. Ну, то есть вот эти вот как бы, если мы думаем с точки зрения R как с точки зрения единицы, ну, то есть вот это B на A, это, условно говоря, обратный, да? То есть мы берем элементы из P, умножаем на какие-то элементы, попадаем снова в R. Да? То есть это как бы разумно обозначить как обратно. So P inverse is just by definition, it is an element in the fraction field of R, such that F times P sits in R. Yeah, so sometimes one can say that it is R divided by P. Yeah, so let us recall that we also had this notation. Instead of R, you can take any ideal, yeah? For example. And it is a generalization of, so it is the generalization of the fraction. So note that P inverse is R module. So, yeah, so yeah, so since we have this element, so since B divided by A is non-trivial, ну, в смысле не нетривиальный, а заметьте, что B не было равно нулю по модулю А, значит B делить на А несократимое. Да? Давайте. So since B divided by A is not an A in R, yeah, so B не является идеалом, но B не лежит в идеале А, да, мы брали не нулевой элемент, такой, что P является его аннулятором, да? То это говорит о том, что P минус 1 не равно R. Ну, то есть, вот. А с другой стороны, so let us notice that P it is maximal ideal. Ну и заметим, кстати, единица то принадлежит P минус 1, да, потому что, ну, мы берем
если мы берем единицу, а f исходно из, в качестве f можно взять единицу, то вот это свойство автоматически выполнено, да, то есть p в минус 1, но на самом деле весь r-то содержит, то есть p минус 1 он содержит r в себе, то есть как бы это да, потенциально большой идеал, большой модуль. Вот, значит, как бы p содержится в p в минус 1. Просто потому что в p минус 1 есть единица. Но с другой стороны, so on the other side, this is ideal, and everything is contained in R by definition of P inverse. By definition of P inverse. То есть у нас есть такая цепочка включений. В чем, как бы мы должны понять, а какая из них реализуется. То есть notice that let P is equal... да, извините, нужно еще следующее сказать. P is maximal ideal in R, yeah? And this is ideal. So you have only two options. Yeah? So since P is maximal ideal, то есть поскольку P максимальное, а вот этот его содержит, то либо вот этот совпадает с P, либо вот этот совпадает с R. Yeah? So since P is maximal ideal, P is equal to P inverse or P inverse is equal to R. So this so assume that that P is P inverse, and not if R is normal. Now proof if I is normal, it is not possible. И вот это вот самое главное место, на самом деле, вот где используется нормальность. Вот именно в этом месте. Больше нигде. Impossible? Is not possible. То есть как бы вот, нам нужно что? Нам нужно, чтобы p минус 1 играл роль обратной. А вот он будет играть настоящую роль обратного, как? Когда он будет сокращать p. А p он будет сокращать когда? Когда вы, грубо говоря, что вот пусть у вас есть два разложения, вы хотите уметь сокращать на p. Но как вы это можете, что идеалы разлагаются в произведении остальных. Как можно сокращать на p? Вот так и можно. Можно умножить на p минус 1, и если вот это равенство выполнено, то p минус 1 можно менять на r, а умножение на r ни к чему не приводит. Все это идеалы над r, там единицы есть. Поэтому как бы вот это равенство, оно дает способ сокращения на r. А это наоборот не дает. То есть вы умножаете на p минус 1, и от p в разложении не избавляетесь. Вот как бы, поэтому для ненормальных колец мы хотим показать, что первое невозможно. So, but notice that if R is an element of P inverse, then P times R times P sits inside P. And let us recall that we had the determinant tree. So P is finitely generated.
generated module. So existence of such element implies, so by determinant trick, PR, so R is integer over R. Yeah, so since R is in fraction field, and the R is normal, this implies that R sits, so this implies that R sits in R, but we assumed, so this implies that P inverse sits in R, but we assumed, we see that P is not equal to R. Ну, потому что был элемент, который существовал А делить на Б, который не принадлежал R. Да? То есть, но принадлежал P в минус 1, то есть по построению. Поэтому мы видим, so we see that R is R is in R, so that is not possible, so this will have contradiction. Ну, отлично, теперь мы, так сказать, эту часть закончили, но, значит, so this means that case 2 holds. So P inverse times P is equal to R. И вот этого вот будет достаточно, чтобы доказать как раз то, что нам нужно. Да? Давайте перейдем на другую сторону. So this implies that you can obtain unit. So P inverse here is equal to R. This implies that there exists R that belongs to P inverse, so such that R times P is not equal to P. This means that RP is ideal in R. Ну, то есть, как бы мы получаем, что просто, из-за того, что P минус 1 в P лежит, но в любом случае, вот если мы берем такие элементы с P минус 1, то, что бы мы ни породили, мы получаем идеал. So this implies that it is ideal, and the R has only one ideal, so it is contained in some maximal ideal. Since there is only one, P is a unique maximal ideal. This implies that RP is equal to P. Yeah? То есть он должен содержаться в максимальном каком-то, но то есть, в смысле не равен, а содержится. Да? То есть содержится в P.
Но это как раз противоречие, да, то есть, ну, да, даже лучше сказать так, что тут не, ну, как бы, что если вот это вот выполнено, то найдется элемент, который выводит наш идеал. Когда умножаем на RP, то он выводит его за пределы P, да? Ну, вот это вот как бы свойство, что мы можем какой-нибудь элемент единицу, например, получить таким образом, то таким образом мы вывели его из P. Вот. Но, соответственно, да, тут можно было просто единицу взять, тут как бы даже, то есть единицу получить. Но да. Ну, просто единица — это линейная комбинация могла быть разных элементов, да, ну, то есть, как бы, то есть, все-таки здесь я, в смысле, что просто найдется элемент, который не попадает в, ну, вы берете R, умножаете на P и не попадаете в P. Но, с другой стороны, P единственный максимальный идеал, значит, он должен содержать RP, ну, значит, как бы противоречие, have the contradiction, so this implies that RP is equal to already to R. So this is ideal in R, so it is coincide with R or contained in some maximal ideal. Ну, то есть тогда мы получаем, что RP это просто R, or RP is equal to P, so since P is, so I mean that, so this is not possible by assumption. So here it is. Not possible by assumption. So this implies that RP is equal to R, and this precisely tells you that you can obtain unit here. Yes, so yes. And this implies that R times P is equal to 1 for some P for some P inside. And this is precisely generator of the ideal. Yeah, so that this implies that P is equal to. То есть получается сам P получается тем, что мы взяли элемент из R и поделили на R. Вот как бы, вот и все, да? Это R на R минус R. То есть он порожден как раз вот этим элементом. Вот. Поэтому, ну, как бы, все, то есть, как бы, это показывает, что идеал главный. So this shows that after we localize for the normal ring, the ideals becomes principal, and this implies many things like the ring is regular, and that this. Yeah, so this is the discrete relation. Да, тут еще, so we have some moment left, so that any ideal is a power of indiscrete relation ring, any ideal is a power of some P. So in discrete relation ring,
principle. And this is not so easy, but we already have the method. So first observation. That there exists some power k, so such that m k sits inside I. Yeah, so this can be showed. So this can be shown as follows. Yeah, so just let us prove. More generally, so more general observation that, ну, то есть, конечно, это с виду слишком будет сильное замечание, но как бы мне, ну, мне кажется, что оно, в общем, уместно, потому что suppose A is Noetherian ring, I ideal, then there exists a product so there exists a collection of primes they can coincide. Such that the product sits inside I. Ну, это вот откуда следует, ну, да, то есть, грубо говоря, что если геометрически это говорит о том, что у вас есть идеал, да. Что такое произведение? Произведение — это объединение, да? Что у идеала есть какие-то компоненты, и ну, вот эти компоненты можно взять по и-то, еще, ну, тут есть вопрос про степени, да? То есть можно взять для каждой компоненты еще взять какую-то степень p, так, чтобы вот это произведение, ну, то есть среди вот этих p-итах могут быть одинаковые p, в том числе соответствующее ну, вот какой-то из компонент. Из-за этого просто ну, вот эти вот идеалы, которые тут стоят, это степени, грубо говоря, степени неприводимых компонент, которые вот, ну, содержат, ну, вот, как бы, которые вот покрывают и. И ну, чтобы это, so to show this, this is third lemma actually. Ну, тут нужно, конечно, свойство неутровости. So assume that I is maximal among ideals. Not representable, not satisfying this problem. Вот, но тогда что? Ну, как бы сейчас.
тут, да, тогда no, so notice that E is contained E is contained in some maximal ideal. Yes, so that it is and here also suppose A is not even and dimension of A is equal to 1. Yeah, so here any prime is maximal. Yeah. So then E is contained in some maximal ideal. So this maximal ideal. And there is сейчас я что-то подзабыл. Секунду. Да, извините, давайте по модулю вот этого факта. Давайте я по-другому докажу. Вот я тут как раз. Yeah, so let us prove it in a different way using associated prime decomposition. So let us prove the following. So suppose, то есть как раз вот для m в степени k это покажет, да? So notice that you had a ring in the ring M was only one maximal ideal. So the unique, so dimension of A was equal to 1, and the A didn't have 0 divisors. So this is unique prime ideal not equal to 0. Prime ideal not equal to 0. And the ring A mod I also have the same thing. So if you have, if you consider associated prime ideals of A mod I, so this is not empty, and this will be equal to it should be equal to maximal ideal. So then if it is equal to maximal ideal, then this means that A mod I is annihilated by the power of I, of M. So since annihilator of A mod I is equal, radical is equal to M, so that means that there exists some M, so such that M n annihilate A mod I, and this means that M in the power n sits inside I since you have unit. Yes, so since Mn also annihilates U. Since n annihilate unit in A mod I. And so this means that the power belongs to I, yeah, and this implies that just because so 0 is not associated, so not associated
associated prime. And if you have this property, yeah, so you can write down the following. So notice that you have this property Mk sits in I, and you want to prove that I will become the power of Mk. So you can multiply this, multiply by M inverse. Yeah? So this will imply that M k minus 1 sits inside a M inverse, and notice that if you multiply by M inverse, then this yeah, and I was in M. So this process so I want to say that this process will what are the options? Yeah, so that yeah, so and everything sits. So I sits in M. Yeah. So just this. So this implies two things. So either just I M inverse coincide. So it can coincide with. So it is. Just it is either sits in M, so it is if it is a proper ideal in R, yeah. Or you can or I M inverse is equal to R, yeah. Just because, yeah, so you have maximal ideal, so M is the only maximal ideal, so proper ideal is contained in some maximal ideal. So for example, that means in M. And so in this case, you can say that I is equal to M, yeah? Of course. Yeah? And in the second case, yeah, so in the second case, in the first case, you have the property K minus 1 sits inside M inverse. So this is new ideal ideal that sits in M. So you can proceed with this picture, and K is decreased. Yes, so we can proceed. So since K is decreased, this procedure determinates. And this proves the claim. Yeah, so that at the end of the day, you will have that I is some power, maybe larger, maybe smaller than K, but it will be just in the end. Yeah, so we have written I and multiplied it by some power of Mk, and it is equal to M. So this implies that I is equal to M in the K plus 1. Yeah? So this proves. Yeah, so maybe L. Yeah? L plus 1. This proves the claim.
So surprisingly, this fact that after you prove that, yeah, and of course this proves that I is maximal because M was principal, but this is not completely trivial. So this is misleading that you should prove something about the element when you are, you have to search some special element, but this is a theorem more or less on the structure of ideals. So this is some kind of coincidence here. So for prime that P becomes principal. Ну все, тогда спасибо за внимание. Спасибо. Вот, мы уже Спасибо за курс. да, курс завершаем. Так что всем спасибо, присылайте задачи.